Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulallah. Meded ya Sedat Ashab-ı Resulü. Meded ya Meşayih Destur ve Mevlam Şallah. Fazla Hasan Şeyh Muhammed Nazım Hakkani. Meded tarikatına as-suhba vel hayru fil cemiyye. Bu Ramazan ayı yani oruç ayıdır da zekat ayı da sayılır çünkü zekatı Ramazan'dan Ramazan'a bir sene olsun olur diye Ramazan'ı tayin ediyor çoğu insan, zekatını o ayda çıkarır. Zekat tabi mühim ibadettir. İslam'ın şartlarındandır. Onu yapmak farzdır. Yani vacip, sünnet değil, farz. Tabi bu farzın yanında az bir miktardır bu. Daha sonra isteyen sadaka da verir. Ya sadakayı bile zekat niyetine verse farzdan fazla daha kıymetli olur. Daha bereketli olur. Şeyh Efendi devamlı söylerdi. 40'ta bir oluyor zekat ama biz 40'ta bir biz kendimize bıraksak bile çoktur diyor. Yani hepsi Allah içindir esasen baksan. Bu şeye dikkat etmiyor millet. Dikkat etmeyince de ondan sonra başlarına haller geliyor. Ne için böyle oldu ya nasıl daha sonra yine paramız olursa bu defa iyilik yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız deyip durur. Çoğu yani Şeyh Efendi'ye de hayattayken bu gibi insanlar çok gelirdi. Çocukluğumuzdan beri iflas etmiş iş adamları çok gördük. Şam'dan beri. Bu çok büyük zengin derler. Bakıyorsun adam gelmiş dua istiyor. Benim işlerim gene iyi olsun. Gene vereyim diye. Şöyle vereceğim, böyle vereceğim. Vaatler çok. Bol keseden atar. Şimdi bu para kazanmak insanın kendi şeyinden değil yani. Allah'ın vergisidir. Allah isteyince veriyor. Sen kendi zekanla yani ben şöyle ulaştım, böyle koşturdum diye olmuyor. Allah istedikten sonra iş kolaydır. İstemedikten sonra istersen istediğin kadar akıllı ol, istediğin kadar becerikli ol, olmuyor. Olduğu vakitte işte yani onu kendinden bilmemek lazım. Allah'ın emirlerini ilk başta zekatı vermek lazım. Ondan sonra hayır hasenada bakacaksın. Bu Allah'tan gelmiş ve bunu orada burada haram yollarda harcarsam ondan sonra ikinci defa bu fırsat gelmez. O fırsat nadir olarak ikinci defa gelir. Çoğu zaman Allah bir defa veriyor. Nasıl bu avam sözüyle milli piyango diyor. Bir defa vuruyor. Allah'ın milli piyangosu helalinden verir Allah. Onu muhafaza etmek lazım. Onu nasıl muhafaza olur? Hayır yollarda. Zekat verilmeyen mal telef olur diyor
hadis-i şerifte okuduk Cuma hutbede. Verilen telef olmaz. Yani onun zekatı verilen sağlam kalır. Yok, orada burada kötü yollarda harcasan o da telef olur. Bir faydası olmaz. Ya ben pişman oldum. Çok kötü yaptım ben. Benim param varken içki içtim, kumar oynadım, kötülük yaptım, her türlü iş yaptım. Ama şimdi aklım başıma geldi. Geçmiş olsun artık. Olmaz. Sen bir defa hakkını kaybettin. Şimdi bu sıra başkasındadır. Musa Aleyhisselam zamanında yine böyle bir güzel bir hikaye vardır. Çok fakir karı koca varmış. Yani iyi insanlar, salih insanlarmış. O kadar fakir artık yani yataktan kalkacak halleri yokmuş. Yani o kadar yiyecek içecekler bir şey kalmamış. Karısı demiş beyine, Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gidiyor. Bir git Allah'tan bize zenginlik dile demiş kendisine. İyi demiş. Belki çok güzel bir fikir verdin. Peygamber Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin konuşur bize, bizim gibi fakirlere Allah bu kelimidir Musa Aleyhisselam. Onun söylediklerini Allah keremiyle veriyor. Gideyim dedi. Musa Aleyhisselam'a gitmiş. Böyle böyle durumumuz demiş. Musa Aleyhisselam işte Tur Dağı'na gidip de Allah Azze ve Celle hitap edip bu meseleyi de arada söylemiş. Hatta galiba unutmuştu da Allah Azze ve Celle ne dedi diye bu şu kulları tabi Allah her şeyi biliyor. Siz biliyorsunuz diyor. Bunların işte meselesi böyledir. Fakirlikten artık ayağa kalkacak mecalları kalmamış. Bir zenginlik istiyorlar helalından demiş. Allah Azze ve Celle demiş ki Musa Aleyhisselam tamam bunlara git söyle bunlara bir sene zenginlik vereceğim demiş kendilerine. Bir sene bittikten sonra yine eski hallerine dönecekler. Musa Aleyhisselam tabi gelmiş onlara demiş ki böyle böyle durum. Hakikaten biraz sonra başlamış bu zengin oldular. Aşırı bir zenginlik oldu kendilerine. Yiyip içiyorlar. Ahbaplarına, kardeşlerine falan yardım ediyorlar. Güzel güzel gidiyor. Birkaç ay böyle gitti. Sonra bu iş dank etti kafalarına. Demiş hanım şimdi biz bir sene geçince yine eski halimize geleceğiz. Bu ne yapalım şimdi bunu? Demiş ki beyine ikisi anlaşmışlar. Biz bunları bu kadar malımız, mülkümüz var, bu kadar zenginliğimiz var. En iyisi bu herkese yardım edelim, yedirip içirelim. Bu zenginlik zaten bir sene sonra bitecek. Hiç olmazsa bir sene sonra millet biz iyiliğimizden dolayı bizi severler. Bize şey yapar, ileride de yardım edebilirler demiş. Hani eski halimize döndüğümüz vakit gene millet bize yardım eder. İyilik gören insanlar muhakkak hepsi ve şey yapmasa bile %1 bile verse biz kurtarırız, idare edip geçinip gideriz demiş. Bir yol ayrımına olmuşlar. Böyle 7 yol gelen bir yer varmış. Koca bir konak yapmışlar oraya.
yedirip içiriyorlar. Her yoldan gelen insanlar oradan uğruyorlar. Yiyip içiyor, yiyip içiyor. En güzel yemekler, hizmetler son derece iyi. Millet gelen memnun, giden memnun. Bunlar hizmete devam ediyorlar böyle. Bu hizmet ederken bu müddeti unutmuşlar. Bir sene geçmiş. Daha sonra daha fazlaya geçmiş. Bunlar aynı aşk-ı şevkle millete hizmet ediyorlar, devam ediyorlar. Musa Aleyhisselam şaşırmış. Bir işte gene Tur-u Sina'ya gidip de Allah Azze ve Celle'nin muhatap olunca demiş ki ya Allah Azze ve Celle Rabbim bunların nasıl bu oldu? Siz bir sene demiştiniz. Bunlar bir seneyi geçti. Nasıl yani eski hallerine dönmediler? Demiş ki bunlar bu kadar hayır yaptı. Millet buna ben bunların bir sene sonra rızkını kesmeye utandım. Onun için devam ettirdim. Yani bu büyük bir meseledir. Dediğimiz gibi insanlar ellerindeki gittikten sonra yapsaydım, etseydim, yapacağım, edeceğim diyor. Halbuki gene yapsa gene kötüye harcar, iyi harcamaz. Dikkat etsinler insanlar, bütün Allah için olsun. Allah rızası için yapan insan haramdan, kötülükten sakınan insan onun rızkı daim olur. Yok yapacağım, edeceğim alıp da kendi zevkine, sefasına harcayan insan o da muhakkak sonunda hüsrana uğrar. Dediğimiz gibi Allah açtı mı, onun yolunda harcadın mı, ona itaat ettin mi kapatmaz. Kerem sahibidir Allah Azze ve Celle. İnsanlara hizmet eden, insanların dualarını alan muhakkak devam eder. Yok öteki türlü olup da istenilen vakit hayır istenilen vakit hayra vermeyip de ondan sonra gösteriş için, şer için bir şey istendiği vakit, verdiği vakit o da hayır etmez. Yani dediğimiz gibi küçüklüğümüzden beri yüzlerce bu böyle iş adamı da çoğu zaman Allah'ın yolunu, dergahın yolunu ancak parası bittiği vakit bulur. Daha bitmeden bu. Gel 3 kuruş 100.000 lira harcarsın kumarhanede, dergaha 1000 lira vermeye kalkarsan elin titrer. Dergah zaten ihtiyacı yok da dergah değil de Allah rızası için versin. Onu düşünsünler. Bu yapan da böyle bu parasını kaybeden tövbe istiğfar etsin bari ki günahlar gitsin. Parası geri gelmese günahına tövbe istiğfar etsin. O da çok mühimdir. Ahiret dünyayı kaybetmişsin, ahiretini de kaybetme. Allah akıl fikir versin deriz ama en mühim şey akıl olunca akılsız insanlar bu Allah'ı unutan insanlardır. This month, Ramadan, it is month of fasting, of course, but also for zakat. To give zakat, they make once a year, they put this month, Ramadan, for zakat. Because this month also, it is shorter than other year.
So best thing to calculate your zakat, and you said, I will pay this, but in Ramadan. From Ramadan, maybe I must pay 10 lira, 10 lira. No, 10 lira is very soon. Maybe 100 lira zakat for until another Ramadan. If you can pay it same Ramadan, okay, but if no, you can separate this money. This for this year, but I can give it whole through this year. But I am in Ramadan, this for this year. I will not touch this anymore. And it is zakat make your money to protect your property, money, your fortune. To protect, you must give zakat. In the khutbah, we read this: who give this, Allah keep safe his money, his everything he has. But if not, it will go and it will be also asked for zakat you didn't give. Money going, and also you will be punished, because zakat, it is obligatory, fard, like praying, like Hajj. In Islam, 5 fards, 5 obligatory thing. One of them, zakat, very important this. Of course, this who has money. Some people, they said, if Allah give me $1 million, I will give $500,000 for sadaqah. But when they take it, they're not giving 1 penny. So it is important thing. You ask for to be rich. Richness, it is good if you are remembering Allah, and it is good for you also to get more reward. Since childhood, there is people, they are not giving anything. After their money, they bankrupt. They're asking for dua to come back their company, their money back, and they will give charity. They will give this. They will do that. They say this, but when they have this money, they was doing every bad thing, that not remembering Allah, not remembering Prophet, not remembering poor people, not remembering anything. This is what happened from childhood, because Maulana, they know for his asking for his praying, thousands of businessmen coming bankrupt, but they are not bankrupt. Very few of them coming to ask, and it is this chance Allah give very rare. Not every time you can find this chance. Maybe once a life. Allah give you very much big fortune, big business, everything good. But when you are in this business and only using this for enjoying yourself, your ego, not remembering, so it will be because you not doing, Allah will take this. After, you will run after this and asking dua, asking, praying
going here, there, for to come back your business, your thing. But you must, no, you must remember before. Allah will, if you remember before, Allah will, your business barakah, for your money barakah, for everything barakah. But these people, they are not remembering this. There was one good story from Sayyidina Musa alayhi salam. In his time, there was very poor couple, husband and wife. It's very, very poor they was. At the end, even from they cannot find anything to eat, they are lying down. They cannot stand up. In this position, wife, she said to her husband, "Oh, my husband, look, Musa alayhi salam, he is speaking with Allah Azza wa Jalla in Tur Sinai. Many people asking something for them. We can ask for him to give us richness. We are really very bad, and we like this." Husband, he said, "You think very good idea. I must go and tell Sayyidina Musa about this." And he went to Sayyidina Musa and tell him about his situation, very, very bad. And Musa alayhi salam said, "Okay, inshallah, I will tell Allah Azza wa Jalla about this." And when he arrived to Sinai, he was addressing for Allah, and after he forgot this, Allah Azza wa Jalla tell him, "You forget this." What he said, he said, "Oh, my Lord, you know better. These people, very poor people, and they ask for richness." Allah Azza wa Jalla say, "I will give them richness only for 1 year. They will be very rich, but not whole life, only for 1 year." And when Musa alayhi salam coming, he tell this man, "Allah will give you richness only for 1 year." Okay, he said, giving, okay, it is good. And Allah give them, they become very rich. And they was eating, drinking, making charity for people, and they was very happy. Months pass away, maybe 5-6 months, and they was like drunk, very happy, not thinking about anything, what will happen after this. After this, the wife also become, "Oh, my husband, what we are doing, we are after 6 months, it will be finished, this richness. So we must do something to be good for us after this." What I have idea, there's a place, 7 road coming in same from outside of city, and we can build big building there and make charity for people. Give drink, eating, drinking, clothes, everything. We must do this until this end of the year, and people, they will be happy with us. After when finish this, we become poor again. So we make charity for many people. They will help us after this. So we'll be okay until end of our life, not like before. Because this only for 1 year. His husband, he was very happy. Yes, this is good idea. We must do this.
and they make big building, nice building, and people they was coming, going, eating, drinking, sleeping, wearing, everything. They was giving charity, and this month is passed, but they was very busy. They are not remembering the months. Continuing like this, 1 year passed, 2 years passed. Sayyidina Musa alayhi salam was looking for, oh, these people still here. It's more than 1 year. What happened? When he went to Tur Sinai also, speaking with Allah Azza wa Jalla, he said, oh my Lord, you said only 1 year for these people, but they still continue. They are still rich, and maybe more rich than before also. How it is this? Allah Azza wa Jalla say, I ashamed to cut their rizq, because they are giving for people and they will be cut for other people also rizq. So I ashamed and let them for this richness for them, no limit for them. This what must people remember. Remember while you are rich, don't for enjoying yourself, for enjoying Allah Azza wa Jalla. To be happy with you, and He will give you everything. If you not put in your heart like other people, Allah will continue this forever. Because this happened many times in time of Maulana Sheikh. I was saying, even people, they was promising Maulana for this, and they not giving anything, and Maulana not asking. Are they saying this? After we see many of them bankrupt, very, very few people left, and these people, sincere people, they don't have in their heart this no, in their heart they don't put dunya in their heart. Dunya is just for this period and for Allah. Allah happy with this. This is for to be rich. It is no need for you to be clever. Maybe to be a scholar, to be alim, you must continue studying, going from sheikh to murshid, or to study from university to university, or from school to school, more higher and higher. Take years. But for fortune, Allah, when He like, give you quickly. And it is not from your cleverness. There are people more clever than you, not 100 times, 10,000 times more clever, but they cannot be rich. Why? Because Allah He don't want. It's gift from Allah. This is what we must think, and to ask from Allah. Don't forget, when you have something, to give chair for people, and they will be barakah, more fortune, more and more, Allah Azza wa Jalla. This is what we are saying. Allah give us for people who has something like this, to remember from now, to be thinking. Allah give us good thinking, the most important thing. If you think this from Allah, and Allah reward for this, you are happy and you're safe from everything you have, inshallah. Allah give us all of them, inshallah, to not be in need to anybody, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.